ngibuya kiyo. Ungene nje ekamereni ngigidlile uthatha into uyodraya ngala uthatha le one uva. Bhuti ngibuya kiyo bhuti lento le. Hayi kayi-1 hayi kayi-2. Mhlambe ngonyaka ngiyenze kayi-30. Kanje awungichazele ukuthi ungena wenzeni. Bhuti mangiphakathi endlini angisho mangena erumini nilele ne. Angeke same time mangiceda kuvula umnyango nginibona ukuthi nilele. Same time senyojontshe. Nyama. Nginizwe ukuthi nilele kangakanani ngothi kwesinye isikhathi kunokuthi umuntu ulele kantala kuzwile. Yeah. Mangisamile lapha wena mangabe ungizwile uzophaphama. But mangabe ngizwanga bhuti uyochubeka ukhone lapha. Mina after 2 minutes khani singisebenza. Sengineshow ukuthi wena ulele. Nomama naye ulele. Ngifike ngicale ngapha endodeni. Ngishaya iwallet ngishaya amafoni. Ngithathe konke ngibuyele ngingale kumama. Ngize ngivule nesikhwama bhuti. Ngithathe konke okungaphakathi engidingayo. Ngiceda lapho ngibeke lapha ngivale kahle isikhwama sami ngisibuyisele. Ngibuye ngivala umnyango wakho wasekamereni lapho. Ngiphume ngihamba. Lava sobe sewuthi ambulala vele. Things ama-speculate ngizokwamakhoshi na. Bengiyafuna. Leyo bengiyifuna. Joe, we leave no stone unturned. Yeah, sure. Yo, welcome back to yet another episode of Realign with 925. You know, we're doing it like we're doing it for TV. Yeah, man, the podcast that other podcasters watch. Yeah, what's up? Yeah, that's what it's about, man. So yeah, as Jung and Joello today, I just been say Josie. I met this guy, man, like Uchita vele mega fascinating again. Then I've tried to guchi imsondele yabo. Nengithe manje ngiyamsondela umchita waseKaslami ngicabanga phansi khona ePhola Mdoko eJozi angimkeni. Nje mangithi ngimkhomba kuma interviews engiwashayayo amanyama athi ngiyabakena ngento nama angibalelwa. So today ngimphethe ke umchita igama lakhe William aka Will I Am. Yeah man, William Grand Ocham. Ngimnandi bhuti ngiyezwa kuwe. Simnandi guys. Sure. Yeah, welcome to Realign with 925 bhuti. Ngiyabonga. Grand. Ngiyancenga mfowethu. Sencenga mpana. So as ngichazelile before what the show is about yabona. So but for now, for the sake of the viewers and umuntu ocela ukubukela the show, I just need to know ukuthi William actually ngifuna usibekele ukuthi where you from, where you were born and kuhamba kwakhe and up until to this stage, but I will keep on interrupting you where I'm supposed to and ask you like a question relevant. So William ubani ubuyafa? Okay, when I'm mfowethu ukhona nje kwamanje uWilliam umuntu okhulele eGrill. Yeah, I was born in Grill. So after 2004 I moved to Ephola in Ohis where I started to mithe ezinye zezinto yabona ezazi. Yeah. So kahle vele my family is alule eGrill. So nami it's whereby I grew up but ngithe mase ngicala ukufunda secondary I went to Ohis. Or Ephola? Ephola vele, that's where ngingenze khona standard 6. Yeah, but primary ngicale eGrill until end up sengifunda eOhis ngiqala isecondary yami eOhis. Yeah, that is whereby sengimitana nabantu abaningi until today. Yeah. So manje mfethu indaba yakho yo to be involved with crime because le no yala ngithole khona sicina ngayo. Ufuna ukwazi indaba yokuqala where you start doing crime ukuthi how was it and why bochuna right there? Yeah, wena mfethu ezinye izinto zenzeka ngenye indlela empilweni. Ukucala kwami nje ukuthi ngicala ukwenza icrime like icrime yokuganga. Leyo ukuthi you end up ukuthi uyaboshwa uyabo. Ngicale ukuganga it was 2005. Yeah, so ngithe mangifika eOhisi after 1 year ngicale ukuguga insimbi ngothi
bese ngihlala nomunye umjita nje bekuyi-outcome vele ngiskimayo bathi uNicholas Lukhele yabo sacala umalume umalume exactly my brother sacala sakuka insimbi and then uyazi mfethu manikuka insimbi sometimes and nalokho tholakala ukuthi ngama-weekend ziyakhipha ini thina besingasiyo abantu abasebenzayo phela thameni mina bengisesikolweni yabo so yena before bekuwumuntu ozazi indaba zokuganga ini yabo so mina the way ngibona ngakhona wabona ngathi ngumuntu like kwezinye izinto ngingafitha ukuthi ngizenze ngoba uvalo benganayo ngithe mangicala ukuganga ngicale nayo okay uye umuntu oqalile ongifundisa isibhamu mina bengazi next ngesibhamu yabo uye umuntu oqalile wangiphathisa isibhamu empilweni so sacala nje okay sahlukumeza ngale nkathi sacala ukungena amandiya emalokishini yabo na beno phansi na kanjani mfethu besijumpa ama-account until we end up ukuthi sekosele siye like etown e-office it's whereby sesibamba khona-ke vele amanye iy'nkunzi eziphezulu-ke lapho bhuti yabo so beni-plan riding or just bekwenzeka nje ezinye izinto bekungasuka ukuthi besiziplan ezinye izinto kufana nje ukuthi sihamba sisetown sizenzela lo esizenzela but ukubona imali uyazi ukushintsheka komcondo sesifuna ukuthi bengapha ngakithi yabona but ukuthi siyaplana in hayi but hayi lo ngifuna ukukhuluma amanga ayikho into esikaye sayiplana thina so into yokuqala enayithuna ninomzala yini into yokuqala esayithuna ukuthi senze i-house arrest house arrest ngikhuluma ngokuthi ngene endlini nibamba abantu babophe nifune imali no-two sisi-two so benjani situation awuchaze ukuthi kwenzakalani but into engakutshela yona i-situation was very very bad by that time but ngokuthi ufuna lento oyifunayo angeke ukunake lokho it's whereby sangena kwenye indlu e-office nakhona bekuyindlu nje yomlungu so siswethu vele everything besiyenza siswethu because yimi naye besiyazane kakhulu besithembana yabo ukuthi angeke ngimshiye naye angeke angishiye yabo so sathi masingena endlini ngoba indaba yokuthini sithola umfazi sithola nendoda ikhona yabo makusuka lapho wakosele kube abantu ukuthini babanjwe ababoshiwe yabona and manje uyazi most of the time amadoda awafuni nemali but umfazi uzokutshela ukuthi benibineza labantu in kwathola ukuthi sekosele sidlale nathi awethu ama-action wachoose wami siyafuna ukuthatha umfazi mara beyangeke ayenze that thing athathe umfazi afuna umntwana afuna umfaka kuphi ku-microwave yabona I'm telling you bra amthatha umntwana omncane like it's a newborn yangithola because angisho uyambona ukuthi lo ufuna ukuthi like senze something before azokhipha lento lesifunayo yabona ngothi kusho beyangasithembi beyasinyaza kahle yabo uyazibona ukuthi abantu abayithu ngaleso sikhathi sesingamane sithathe le mali yakhe anayo endlini yabo just like that yabona akhiphe into ayishafile exactly but yabo manje kwathola ukuthi le eyami vele inama-plans amaningi ukuthi ngazi kuthoshala ukuthi lento ayifunayo ngazoyikhipha yabona dala vele nashisa abantu ngama-galite nangani yabo so by that time akusuke ukuthi lo mntana mayimthatha vele uzoyeni lapha amfakile lapha ehhovini exactly but yabona by that time asamthatha athi uyanayo lapha yo-on stofu ila vele wacala khona ukuthi indoda seyicala ucooperate but you only found out ukuthi okay sefeni bekungana match imali eningi because bese we-end of enye imali besayisebenzisile ukuthi ubhadala abasebenzini ini yabo we end up getting like 35 to 40,000 C2 that was my first course so ngokuthi leyo mali leyo ngaleso sikhathi ungaze uyibone ngathi okay imali engakuthatha ikube somewhere yabo ngokuthi besingacabanganga indaba zamakari zemizi ini yabo uyazi mosacala ukufika kule industry ukuthi okay manje ngiyaganga ngiyajola ini ngifuna ukuzithola ngimnandi mangisechaveni kwazi nje ukuthi laba vele bahlezi exactly and thina besingayibheki indaba yokuthi yazi bayazibuza ukuthi basebenza kuphi le mali bahlezi bayidla bayithatha kuphi yabo because besingasibantu bokuthi masibuya soxoxa ukuthi thina sesibuye ishaya indawo ezini so besizithulela sithatha abantu bethu sihambe siyohlala eStarlight
sibshaye bhuti. Then from that crime to another crime. We end up ukuthi manje njengoba sithanda ukuphuza istarlight le owner yakhona umkhweni wayefuna ukuthi ama-bounce abantu abazomgadela lapha eminyango, so we end up ukuthi uchasha uNico nenye outbe bathi uSoli naye bekhipha insimbi yabona, wachasha bona mina phakathi bese ngu-DJ wakhona istarlight. DJ exactly, bengishaya inamba bhuti kusukela vele that time. It was 2007 until 2009. Bongasagange for that 2 years. Yeah, for that part time bengasagange, but we end up ukuthi sesazi yonke into eyenzakala lapha eStarlight, bese sikhona nokuthi masiya ngale sitolo sakaZev bakhona ukusinikeza isikhiya because sesibantu bathembakalayo yabona. So kwaba nesikhathi la ukuthi uNico bahamba wegange Witbank and then sekazoba most wanted and akasakhona ukuzosebenza eStarlight because sekafuneka. Manje wathola sengisele ngiwane nesengisele noSoli, wathola ukuthi uNico sekumuntu oza sometimes ikasende uza ebusuku because akafuna ukuthi amaphoyisa ambone ukuthi uyafuneka yabona. And then wangitshela ngokuthi wafika kuyiSunday ngelinye ilanga yabo bhuti, wangitshela ukuthi ekuseni kanibheka ngicabanga ukuthi isimoshe lapha la sisebenza khona, ngothi bese kani ungitshela so yena sebese ukudala asikisile isikhiya sangalapha i-counter sekajimile uphethe konke. Mina mangimbuza ukuthi siyongena njani bengacabanganga ngendaba zokuthi siyongena ngama-roof or ini kani yena sekanazo ikhiya zasemnyango until nale phakathi ecounterini yabona bhuti. So Sunday yakhona makefikile ila vele wathola ukuthi ilanga lakhona bekuzona imvula, wangitshela ukuthi akuyisikhathi esiright because akusuka ukuthi ebusuku zabe ngidinda abantu. Sayishaya ngalelo langa-ke iStarlight. Nashaya kanjani? Nangena emnyango? Sangena straight bhuti emnyango, savula konke, but masivula ngisho siyavala singena phakathi ngiyazi ukuthi khanyiswa kuphi ama-light, ngiyakhanyisa. Mangiceda akhanyisa yena uyahamba ecounterini, makefika ecounterini uyavula. Mina bengijethi mhlambe uzophula ingidi wavula yonke into and bekune display ngiyakhona le trade in ama whiskey what yabona different kind of whiskey angithola. And masimshaya zonke lezi zinto simshaya stock out asimdlalisi bese ka organize konke uNico, but mina bengizibuza ukuthi sekuthutha ngalo utshalo umngaka kani kunamanye ama-microbus akomunye umuzi bebathi se-Pink House yabo besebenzisa wona ukuthutha lezi zinto. So masizithutha sithatha sizibeka lapha estradini sami komunye umuzi bathi sekhoneni kamawo, masizibeka lapha egarage kuleyo muzi sizibeka njenganamuhla kuyiSunday. It was around about 3 o'clock entathakusa. Monday ekuseni kan ikosela ahambe yena ngabo 6 ngoba uyashisa kukosela angabonakali around lapha elokishini. Make hamba yena uya kuphi eWitbank, make fika eWitbank and uhamba sona kimi uthini uthathe i-trade ezifo uthi hayi nje into azophuza ngazo endleleni vabat kani yena masekafika ngala uyahamba uyale kulomfo wabo lo bathi uSipho yabo. Make fika ngalana umuntu wenzani sebabshaya sebaphelelwa isitala because abanamali yabona uyazi sekosele achashe imoto VV izolanda itoko ngale kimi and mina asikhulumanga sinayo ukuthi uzobuya. Bese sikhuluma indaba ukuthini besiya eHenry la ahlala khona siyoshaya i-street bash. Ngolisi strike. Exactly but bese yoba abantu ekosele bafike bathengisa utshwala. Sifaka amathende ini siyaplaga ukuthi ekuseni this week ngine-street bash so uza namakula box wakho bathi utshwala sobe sibuthengisa. Only to found out uNico mase baphelele isitayela yena sebabuya kanti lo muntu lona abamchashile uyi-CPF i-informa yamaphoyisa lapha eWitbank ehlala ngayo. Loyo muntu loyo afonele amaphoyisa abo wase-office uthi hey kunabantu ongichashile uthi ngabo 8 ntambama uzabe alayisha utshwala buza la eWitbank sizogroova yini and lo tshwala ngathi babushaya endaweni so. Only to find out lo muntu le phoyisa lifonelayo uMr Mahe. And then ubaba Mahe okay naye asethe nje izinto zabo zamaphoyisa ukuthi okay bawuzivimbezela kanjani. Only to find out mina angakazi yabona mabefika bona ngabo 80 and then naye since akazi ukuthi uhamba ne-inform bafika kahle bangena lapha edladle kamawo
bathatha futhi obunye utshwala okay mara azange bathathe ubuningi kanti kulesi esinye istrati kume amaphoyisa asibhekile everything esiyenzayo exactly ukuthi thina bayosithola kahle and sebasiplanele ukuthi yonke indlela esebehamba basibhekile kosele sovinjezela kuphi ku-N12 nethi masicala sithi siyagibela ku-N12 yilaba babambumba khona so akazi next unikhona amangazi next make hamba siyavalelisana kreni kanti umjita lomunye uyazi ukuthi yena angeke sibuyele eWitbank siphelele wena konje usele emuva ngisele emuva mina ngisumuntu ukuthi kosele ngihamba mina ngisele nezinye idoko ukuthi lana beze kushaya wenze idoko lokuzihleli kahle yikho into ezolahle wenze amakhumba yabuya azothatha izinto siyahamba seHenry ngothi kosele vele kucalelwa lapho iStreetbash ngithola only to find out mina ngazi ukuthi bahambile abantu after 30 minutes ngibona ngisahleli endlini bekudlala iWorld Cup yini African angazi what cup AFCON yeah ngibukele yona mangithi ngibona ngama blue lights ngaphandle ngiyamangala ukuthi ngabe kwenzakalani ukuthi azange ngizwa abantu mangithi ngiyaphuma ngiphumela ngaphandle hey puti angaze ngibone inyosi engaka puti yo more than 20 amabhaki puti so kodwa yena abafuna ukwenza lokumhlisa evenini because sibayazi ukuthi lezi zinto zithethe siyazi nala osithethe khona wena usahlila ukuthi sikhomba ini thina siyazi njengoba sesikubambile la fuwe siyajika manje sesolana lo obunye utshwala obusele nalabo abanye abantu abalapha and only to find out lo tshwala sibishayisa i2 but la sibe khona khabowondi naye sekasesikelemini phela wondi yeah naye njengoba naye umjito robendringini uRwondi ubekumuntu uthini wena sicela indawo ekhayekini angeke uswele next wathi yebo ngiyavuma ngothi uyaputhi yabheka yonke into ikhona igwayi likhona utshwala bukhona yini into azoyenza wasithola ejivini naye exactly puti phela nayo utholakala phezulu kwezi exhibit puti wathola ukuthi naye kosele same day aboshe but ke ngothina lento lena siyayazi ukuthi into enjani akenzanga next thina same time masiceda ukuboshwa simikiswa epolice station puti ne masifike epolice station okay angeke basicharge same day ni just basibhalisa amagama in sikhuluma nepolice ukuthi exe la yimi noniko esaziziwe ngalizini lo ni just besibekile ekhaya sicela ukuthi umkhiphe vele same day bamthethele bongani ngithola sekusala mina noniko ke puti yo hayi wahlala umuntu ejele ngabhadla le puti bengicala ukuboshwa puti lapho phela use police station or usejele saqala sahlala epolice station like kuma 6 months before siyejele why isikhathi singa indaba lecala besilenzile puti yabona istoko si high babala bo 100 and something izinto ezilahlekile yabona yeah and ngapha uniko unamacala like beyashanga level ema account yabo and mina ngi first offend uye umuntu ongenza ukuthi ngingakhona ukuphuma yeah so manje from lapho first time yakhe edanyaneni how was the situation bawucala ukungena ubone kunjani okay ngizokutshela futhi ne ngathi mangicala ukufika kwami ejele but because ngihamba nomuntu oyaziyo lempilo yabo before sise police station besithanda ukuthi masihleli angitshela ukuthi mfana akusikuthi mhla sometimes nowenza ithi singaphilile siphambili masifika le uyazi angeke ngilahle nami ungangilahle ngitshela lena akuphiliwa ngani into yomuntu iyakhuluma wena kosele ubheke izinto esinazo and you accept so ingako uma uthola ukuthi umunye umuntu mayibushe wejele ngokuthanda into zabantu akuthola ukuthi siyabhayizisela and mina ngaba nenhlanhla ukuthini lo muntu engihamba naye masifika lejele bamsaba ya umuntu nje udumile bayazi ukuthi ilona akadlali invathi bathi angakhona ukuthi nanoma uyisusela jele nale ngaphandle angabuya futhi ichubeke kanjalo bayazi ukuthi alo uyadubula vathi yabo so I end up ukuthi angisumu umuntu and namvele bengasumu umuntu othanda ukukhuluma ejele vathi ngami ngihlala nanoma ubani yabo bengumuntu nje ohlezi ahlele emaseleni vathi wathi uthi ngiyabona ukuthi la kahle impilo iso mangabe uthanda lokuyo end up usendaweni so mangabe uthanda lokuyo end up asebenzeka so ingako wathi mina wathi mabecala nje abantu bangibuza make ngekho babelo bangibuza ukuthi endoda usonta kuphi yini 26 vathi yabo batshela mina ngithi ayibhuti lo angikwenzi ke angaze ngifake indaba inombolo mina bhuti ngabatshela kahle angishaya umthetho mina ngishaya impama ngishaya incindi kuphela yiko lo nje bhuti anginawo ukuthi inombolo ini mara bhuti okay
kule mpilo enginayo until namuhla ngihambile difference amajele na 2010 kuye kwenzakala ukuthi ngiphethe abanye abafana nje abayi3 siyaboshwa siboshwe respect yabo sesikhishwa ama helicopter emasilingini ngothi nakhona besishaya amandi wathi uthi la besishaya khona kanti next door yakhona uhlala umjida we flying squad ohlala endaweni yaseSekunda manje awusibekele before nizofuna ama flying squad bekwenzakalani okay kusho ukuthi kwakusekuseni futhi ne it was Monday sifika respect ngabo 8:30 to 9 bantwana basesikoleni kuthulile kusele nje yabo mama inini ezindlini sifike ngokuthini sizoshaya amandi because besazi ukuthi amandi yakhona sesitshele ukuthi abanawo ukuthi banalama grill in basivalele la thengisa khona ecounterini kuvalwe ngamabhata yabo bona nje basashaya ngethili straight ukuthi mawukhuluma naye ngikhuluma face to face lo muntu loyo ungakhona nokuthi mawumkhomba ngesibhama yikho into ezokuthatha isikhathi ukuthi uzofika emalini mawumkhomba manje uyambamba ulala phansi uyenza kuphela manje laba ama-grill boot lokuzomvulisa yabo uzogcina sekunani kunomphakathi omningi uyangitshela kwathiwa ukuthi masishaya lawo okucala manje siyawina siyi3 siyawashaya siyayithatha imali siyawathatha amagwayi sithatha ama-items siyaphuma siyahamba siyakwenya indaba athi seB khona lapha e-respect mase sishaya lawo wesi2 kanti le ma-A la beshaya khona la mandi asiwavukile aphuma ayitshela le out yase next door le local fly squad out flying squad okay ngale number zabo ishayile ini igrili kwathiwa ukuthi ngathi igrili ayithole emoyeni yayihlaba straight ePitori and only to found out ukuthi my mix message ePitori umixa message ukuthi ngathi bantu abadala enleputhi ngaleso sikhathi bengisesemncane thiwa yile abantu baphethe ibhamu in vat yabona manje lezi amasuka le sesizwa ngama flying ngama helicopter thiwa ama helicopter but mawefika lama helicopter ayikho into esingayenza ngathi but estradini sekugcwele amandi afuna ukusigijimisa naneza uthi ngitshela amandi athi mayefika estradini agcwele iveni ehlaphethe amaphanga in and asitshela ibhamu esiziphetha zisebenzi kwakosele sibakhombe but and uthi abheka ngapha nabantwana sebaye breaking boy 10 gcwele estradini abaza abantwana kwenzala babona amandi azehlela nje mara wathi makucala khala ama shot in abaleka amandi only to find out nathi masenka amafence ukuthi siyabaleka kwase kufika lama helicopter ke sekosele senzele singena emzini ewan sonke masigcina singena kuleyo muzi bazitshela ukuthi singene kulomnyango wasedan room saphumela ngale kitchen kanti singene sathola ubaba walapha uzilungiselela ukuya emsebenzini bekangena ngo12 emini samtshela ukuthi mdala na imali siyacela wena manje uyakhiya yonke iminyango uyahlala la akekho umuntu ozotshela ukuthi inini wonke umuntu uzobona ngathi mabebuza ukuthi inini vat wena labantu bangena ngapha baphumela ngapha thina nje sicela ungena sihlale la silingini yakho ngo6 o'clock ntamba mathina sophuma wabathe ukuthi uyayifasa umdala wathi ukuthi naye asikho into esingayenza futhi kosele naye simkhombe ngesibhamu ngoba sesimtshela nayo imali ikhona akafuna ukwamukela yabona futhi into esingayenza kwakosele ukuthi vele senze kanjalo mase simkhomba ngesibhamu uyila seka operator khona sangena siyi3 esilingini futhi masifika sihlale esilingini kahle siyahlala kanti lezi ama helicopter vele sebazitshela hey labantu bagcine ungena kule ndlu le esikhoneni emhlophe abaphumanga behleke ngentambo sabo phezulu in first of all angeke baqale bangene kule ndlu ngoba bazi exactly into abayenza babiza i-dog unit mayifika i-dog unit ithatha inja ifaka phakathi phezulu esilingini ngothi sebabona ukuthi la singenele khona ebathroom babo le ceiling ilivulekile le musa and nazi netap iziyasho la phezulu kwale bhavu ukuthi la labantu bagibelile yabona because mawugibela ushesha futhi wenza nanoma yini angisho sowuthuka usabheka ukuthi yangcolisa noma yabo futhi mabefika bagibeza inje lo muntu operator lenja ne uyabatshela ukuthi madoda ngayifaka inja but because le ceiling lidala mayizowa lenja la yowela khona ukuthi iphoyisa yini izokulimaza manje mina ngibona ukuthi kungasi safe ukuthi ngifake lapha esilingini
bathini labantu bathi hayi athi sisebenzisa ama-tear gas mhlawumbe bazophuma bashaye bhuti ama-tear gas mara manje ngokuthini bhuti kosele ufele ngaphakathi sonke sibamba amapozi lo usekhoneni nalo usekhoneni nami ngile kwelami khona bhuti ngitshela ukuthi kwaba indaba yokuthi kusukela ngabo-11 bacala ukusithola ngabo-4 entambama sebathonisa yini ngoba besololuhleli okay into yabenza ukuthi basithole bhuti kunomunye umfowethu lapha bekuthiwa uNathi yabo uNathi umuntu usho ukuthi bese kathuke kakhulu ngokuthi ubona ukuthi sekunamasoja and sicela amaphoyisa vatvat yabo uthini kimi uthi yemngani nginikeze isibhamu ngiyambuza nginikeze lesibhamu uthi mina ngcono ngiphumelana ngestress se-ambulance ngcono ngisidubula amathumbu bazongilayisha e-ambulance angeke bangishaye vatvat ngitshela ukuthi ngiyobe ngilimele ngiyamtshela ngithi mngani lento leyo angeke yenzeke ngothi ngiyabona ukuthi okay yena uyacala ukuba kule situation mangimnikeza lesibhamu uyocala ngami phela lo muntu ngiyakutshela but uyocala ngami lo muntu ngothi uzozitshelana ukuthi hayi yazini angisashaya amathumbu uthuki uyozibamba mina azibambe abamba abanye agcine ngayo and laba balaphansi babezokhala isibhamputi bawubona ngathi udubula bona bashaya bhuti yabona yena uNathi maselo ngingala ngalesibhamini agcina yenza lo msindo katshela ndoda ulethe manje lesibhamini ngiyakutshela ukuthi ngifuna ukwenza so kanti la khona labantu sebathi manje intsheni naba labantu bakhona ngalesikhathi bhuti ke lala icommando wakhona wasitshela wathi madoda nginikeza 5 minutes otherwise mina ngenza into engibizelwe yona la bhuti yo ayingathi ngiyabona bhuti ngabona ngathi sengifike kokuqaleni nasekugcineni bhuti ngenza basibuza amagama kwasho uNathi uMandla William ithi sikhona ngiphethe ngakhe ibhamu siyabatshela hayi siphethe ezithu okay sicela lezi ibhamu madoda nisedliseni ngawani makusuka lapho kuyolandela nini sibuyela kiyo le yambobo ke bhuti la singene khona and mawuthi yehla lapha bhuti mawuthi uveza inhloko bhuti ne labantu abame lapho wonke umuntu on position 5 men ikhomba ezinye izinto lapha phezulu bakutshela ukuthi one mistake awukho ngothi bona beze ngani bazwile ukuthi sishayile amashoti phela le mandiyeni manje kusho ukuthi thina we are ready for anything ngithola and bona vele abazanga ngokuzodlala futhi bebazele ukuthi enhlekazini banomcondo ukuthi labantu abakusho ukuthi bantu ekudala abahlupha ngithola sibazele ukuzothanyela kahle kahle ayikho vele abafuna story futhi yabona kahle kahle nathi nje sabanenhlanhla kahle bekosele siphume lapha siphume ngamabhokisi mara manje ngokuthi sisiya operate zehliswe kibhamu nathi silandele ke kube leso simbambama sambe basithathe basifake police station gcine kutholakala ukuthi nathi sihamba sisiyale ebhetali emajele sisiphuma ngamabheli ama 2000 so into enikhiphisa ibheli i2000 because ukuthi nishaya amandiya into encane schedule esikhulu ibhuti and only to find out lezi bhamu ebesizisebenzisa kusibhamu zokuthi ubugebengu ibhamu zabo babethu Oyisibhamu sasendlini. Sasendlini. Manje makujala itime angene edrivini ukuthi ushiya kanjani safe. But into engizokutshela ukuthi wamokolo. Ayikho indawo enganasimokolo futhi. Wabazali bahlanganisa nje. Waba into exactly but. All right. Yeah. Then from lapho Brian because boku umuntu osekasi ufika kanjani eJozi la ngithole khona. Futhi ngizokutshela ne okay ukumuva kwami kasi ngithe mangithi ngiyabheka futhi abantu engiphile nabo and nalabo bebangazi ngakhona futhi yabo sibaphambili ngempilo and mina the way bengibona ngakhona beba ubantu ebazi ukuthi yimi engizobakhomba empilo ukuthi kanjani only to find out abantu bengifunda nabo futhi sebaqedile ikolo sibasebenza abanye bakhona and basisi bancane basalingana nami ngeage mina only to find out ugcina ngene indakamizwe ungenisa yini ema-drugsini into engakutshela yona futhi ayikho into engangenisa ema-drugsini precisely ubumnandi akusikuthi ngangeniswa inkinga yokuthi ori ngishonele ubani ori ini ubumnandi kanjani ubani kushaya nge-first hit ye-rock akekho futhi cha futhi yabona ngifuna ukutshela manga mina azange ngifunzwe futhi yimi nje umuntu engazingenela kanjani ngifuna ukwazi ukuthi wathi mabona umuntu awuthi ngikutshele istory ukuthi kuze ngene ema-drugsini futhi ne
ngalesikhathi ngiboshiwe 2008 ngiboshwe Nico. Yeah. Wakhona omunye umjida waseJozi besimbiza umaJozi. Yeah. Bebasha imoto emakasi la Mpumalanga. Yeah. Wayiboshwele imoto yakamasipala i1400 la kamasipala lapha elokishini ePaul. So lo mjida lona eJozi bekumuntu othengisa ama-drugs. Okay, kwaba ukuthi njengoba sisetshele umuntu ongijwayelayo angitshela ukuthi mawuphumile ngifuna ukuze igasi lakho ngizovashela abantu yabo. So one of the days after 1 year naye waphuma nami ngaphuma wangishaya ngesurprise wavela edladleni ngokuthi vele beyakena la ngihlala khona ngokuthi umuntu mabefisa bahamba zonke itrani yabona. Wafika edladleni aphethe lama drugs, it was different wama drugs yabo. Uphethe iRock, uphethe iCrystal, uphethe ilo ikhethi nenyawupe. So mangimbuza ukuthi okay ngabe iliphi wena olisebenzisayo la uyangitshela ukuthi hayi mina ngisebenzisa ikhethi yabo ngibhema yona kuphela nejazi ukuthi ngibe focus kulezi zinto engizenzayo yabona. Mina ngama nyambuza okay lele bathi rock lenzani lona yabo uyangitshela ukuthi okay naleli ntwana yabo lithatha likubeke high but the only thing ukuthi maso high akusukuthi uloza icontrol lezi zinto ozenzayo somehow yabo. Ngithi okay hayi man sacela ungikhomba ukuthi idliwa kanjani yabo. Okay angikhiphele ipipe la khona angitshela ukuthi antwana la wenza so udonsa so okay ngidonse ngenzeni some of the things ngezwe nami ukuthi okay khona utshintsho yabona njengoba ngisabhema okay ngenza ukuthi alright lokhu so only to find out tomorrow in the morning mangivuka ngiyeza ukuthi hayi man khona into bengiyidla izolo but ayingayanga istraff kangako yabona. Ngathi ngayizama futhi leyo nto and lo mjida akusukuthi ungishiyele make hamba yabo because bekumuntu ozohamba ekseni bekazele iSpan yabo. So only to find out okay manginyabuza la kasi kukhona abantu abalithengisayo but balithengisa ngeprice ephezulu is 50 rand one pack yabona. Yeah I end up ukuthi ngibheme lona kuphela kwakuthola ukuthi sengidla like into ya everyday. Likwenzani mawubhemeni? Yeah but into engakutshela yona yabona iRocky but la time ngalesikhathi ngisaqala ukubhema ne alifana lela manje just like pass and go yangithola lokuqala engaqala ngalo bhuti ne ayakutshela bhuti belikubeka high yabona mabethi high bhuti ngikhuluma ngokuthi you can call everywhere bhuti. England usesemncane lapho? No bhuti akusukuthi bengisesemncane ile way bengilifila ngakhona. Mhlawumbe usaqala ukubhema that's why isystem yakho bengajwayelanga manje seyijwayele. Yeah kona lokho ngingakusho mara bhuti lona ngiyakutshela ukuthi beliwenza umsebenzi walo. Yeah because ayikho into bengisaba ukuyenza mase ngidle lona. It's like njengomuntu ebathi akakwesabe kwesabekayo. Yeah bengithi mase ngidle lona bhuti hayi cha wrong beyangekho. So yini into othi bongasabi next oboyithuna mawubheme ready? Mawuthi awusabi next. Yeah ngichaza ukuthi bengenza everything bhuti bengibamba inkonzi. Yeah mangikhuluma inkonzi different inkonzi pavement roof. Yeah leyo bamba inkonzi ebusuku abantu. Yeah pavement. Yeah nje ngenza everything le ebugebengu. Yeah ukuthi mase ngibhemelele bhuti yabo ngiyazi ukuthi hayi suka sambe bhuti. Sure. Yeah. Because earlier on isike saringa ngedayile yokushaya amabrak. Yeah. Yabona beyongena ejumper scene abantu balele endlini. Exactly. So manchuna izinto ezinjalo nispanisa ikhemi lokuthi noma ungena endlini ngingakuzwa or nenza njani? Yeah into engakutshela yona mina bhuti emabragini wami engiwenzile ne kona lokho ukuthi akhona abantu abaspanisa ikhemi. Yeah bakhona abantu abaspanisa ikhemi like njengabe suthu balispanisa ikhemi ngothi yibo nabo abantu abathanda ukushaya amabragi most of the time. Mara mina emabragini wami engiwenzile bhuti alikho neliwali ikhemi engingalispanisa bengiya ngegazi and into beyithi mangithi ngiyayenza. Manje ungene silele endlini? Yebo bhuti hayi uthi ngena manivukile ngena nilele bhuti nikhona anifanga niyaphila nethi ukuthi nilele. Ungena njani into enza ukuthi singavuki? It depends ukuthi ngene kuphi. Mangene eminyango lapho ngenza sure ukuthi umsindo angene kuzo. And angeke bhuti ngiyophula.
kunendlela yakhona ukuphula ngama ungene ebragini bhuti. Otherwise mangene ewindweni bhuti le party le yasewindweni ngiyayikhipha bhuti nge-cable knife. Ngikhipha yonke ngithatha iwindow ngilibeke phansi. Iyazwakala. But I'll make sure you won't hear it. Ngabe ngifuna ukukuvusa phela mangabe ngifuna ukuyizwa. Ngisho ukuthi angisanga ngokuzogangizela ukuzokuvusa lapho. Manje ngoba kunama butlers, how do you get in? Ama-butler ngisho siwashaya ngama-jack. La ukujack imoto. Thatha ijack ngiyayifaka ngimixa phakathi kwendawo kwama-butler ngiyayivula ithatha i-butler elithi gqum. Alithi qa. Alirasi bhuti alikaze lithi gqa bhuti livele lithi dum. So what the sound yakhona? Yeah bhuti ingaba angisho ngiyakutshela bhuti ukuthi lento ledala ngikuyo bhuti. Manje yini oyenzayo ukuthi bangakuzwa abantu bagedlile? Bhuti ile ndlela engitshela ngakhona ukuthi yonke into moyoyenza bhuti kosele wazi into oyenza lapha. Yeah. La mangifika bhuti angizelanga ngokuthi mina ngizokuvusa or ngizobheka ubani ukuthi ungibhekile ukuthi ngenzani cha. Mina ngizele lento engiziyele bhuti enema ngiyophuma nayo. Ukhona. Wena nje into ongayenza mhlawumbe ungangibona sengicedile sengihamba. Mara ngiyenza definitely sure ukuthi awungitholi. Awuspanisi game. Angispanisi game. Yini into eyenza ukuthi ngingakuzwa? Angeke ungizwe bhuti because angeke ngifonele or ngisendele message ukuthi ngiyeza. So my wenzani? Uhamba ngenyawo or Yeah, yabona bhuti izindlu ziyadepend yabo. Ama-tiles ngihamba ngamakawusi. awuzwakala. Angeke ungizwe bhuti. Umuntu yasinda. Yebo, ngeke ungizwe bhuti. Nawe uyothi ukuthi why ulale kangaka umuntu uyakusinda bhuti. Ngeke ungizwe ngathatha konke endlini nawo mangala ngacabana nonodo ekseni. Manje makunala mabhatla lawa deck but iwindow livulekile wenza njani? Kambe nayi TV ku stands or ama wallet konke. Yeah, lapho bhuti angeke ngene mina phakathi bhuti lapho ngene umthanyelo nedrad. Kanjani? Kahle bhuti ngivele ngithatha umthanyelo, ngisho umthanyelo noshiya eminyango every time. Ngithatha umthanyelo ngifasa le draad ihanger yokunika impahla. Yicinile bhuti ayishiyi next le ithanyela konke. Wenza kanjani? Mangivula iwindow ngilivulekile bhuti nethi mangithi curtains konke engibonayo lapha ngiyaguga ngale nto leya bhuti. Ngilele yi. Ulele la bhuti nginebrook lakho ngilanda kanjalo bhuti ulele la ngiliguga ngalomthanyelo ngilithathe ngililethe la kimi ngiliseshe bhuti ngikhiphe lo ngikufuna ngilithathe ngilibuyisele futhi. So lokho khona ukwenza noma ungena endlini. Nanoma ngingenile endlini. Manje ungena endlini why ungathatha into eziku lounge uye ekamereni? Angisho lana ekudependa ukuthi e-dining room mangifika ingabe ikhona lento engiyifunayo or ikhona into engangibhadala. Yeah. Mangabe ayikho ngiyazi definitely sure endlini. Ikhona ekamereni lakho. Bese mawungena awusabe ukuthi ngilele nayo yimi fro ngayi. Bhuti ubhekele ifro lakho libhekele bhuti. Mina ngiba busy la inhloko zenu. Down namanga please. Uke wayenza right ngor ukhuluma into bhuti ngibuya kiyo lento bhuti. Ngibuya kiyo bhuti. Ungene nje ekamereni ngigidlile uthatha into uyodrya ngala uthatha le one uva. Bhuti ngibuya kiyo bhuti lento le. Hayi kayi1 hayi kayi2. Mhlambe ngonyaka ngiyenze kayi30. Kanje awungichazela ukuthi mawungena ungena wenzeni. Bhuti mangiphakathi endlini angisho mangena eroomini nilele ne. Angeke same time mangiceda kuvula umnyango nginibona ukuthi nilele same time senyojontshe nyama. Nginiza ukuthi nilele kangakanani ngothi kwesinye isikhathi kunokuthi umuntu ulele kantala kuzwile. Yeah. Mangisamile lapha wena mangabe ungizwile uzophaphama. But mangaba ngizwanga bhuti yochube ukhone lapha. Mina after 2 minutes khani sengisebenza.
sengineshow ukuthi wena ulele bhuti nomama naye ulele bhuti. Ngifike ngicale ngapha endodeni ngishaya iwallet ngishaya amafoni ngithathe konke ngibuyele ngingale kumama ngize ngivule nesikhwama bhuti ngithathe konke okungaphakathi engidingayo ngiceda lapho ngibeke lapha ngivale kahle isikhwama samama ngisibuyisele ngibuye ngivala umnyango wakho wasekamereni lakho ngiphume ngihambe bhuti. Magnenja Inja hayi cha sisawudila ke sinayo ngaphandle. Mara yona ngenze sure ukuthi mangingena ejardini lakho ingaphansi kwemoto yakho. wenza ngani sure? Awu bhuti ziningi indlela zokwenza izinja bhuti izinja phela lezi ziyathuka bhuti. Nazo zifana nomuntu inja phela. Uyithusa kanjani? Angisho inja phela kuyadepend ukuthi uyithole kuyiphi situation. Uyithole ilele or uyithole ihlele eminyango or uyithole nje ikwenye indawo emva kwendlu yathi mayekuzwa wenca yakhaniza izofuna uzobona ukuthi ubani. But mangabe ngithe mangivela ila kosele nami ngenze something angikapi ngamatsha ngenze next. Mara inja mawuthi uyenca wenca ustop nonsense wencela aceleni kwayo bhuti ngiyakutshela uyahamba uyongena egarage or uyongena phansi kwemoto bhuti. Iyabaleka. Na kanjani bhuti? Ibalekani? Hawu unexpected iyoyenza njani? Idla phansi. Ngiyakutshela bhuti. Ngiyakutshela bhuti lezi zinto lezi bhuti ngizenzile. Azona ngizenzile bhuti net yonke into inesikhathi sayo. Manje makungenzeka mawuthi into inesikhathi sayo kube isikhathi sokuthi bakubambe bakuthole red handed endlini. Yeah kona bhuti ingawo ngithi yonke into inesikhathi sayo. So mary ngizenza zonke lezi zinto ngibe nenhlanhla yokuthi ama results awenze kimi. Angiwabona kwabanye abantu ukuthi mabekutholile endlini umphumela wakhona kuba into enjani. So nami ngumuntu ophilayo khona ukuhlukanisa wrong no right. Decide ukuthi ngize ngikhonjwe ngomunye umuntu. Ngiyazibonela ukuthi okay lana mangizochubeka ngalendlela le is either kuyoba ibhokisi or kuyoba iwheelchair. Or idanyana. So sekosele ngenzeni ngichintshe ukwenza. Angithi ngichintsha impilo ngichintsha ukwenza ngalendlela ebengenza ngazo ekugangeni. Yeah. But uyaganga still but in a different way bhuti. So manje mfethu angibekele ukuthi since William impilo yakho iphila kanjani no? Yabona manje bhuti into engakutshela yona still ngisesestratini. Akakachinji much. Yeah, still ngisahasile estratini but on a different way. Uploma va. Sengisho like do you have shelter or yeah, I'm living under the shelter yabo. The safety one but angisho kudala ngisestratini yabo. Azange ngivumele ukuthi nginathi 5 years estratini but ngisaphila nje umuntu ocala ukufika izolo. Onganangubo onganani nani yabo. Dala ngisestratini I know ukuthi kosele ngibe prepare ukuthi mangabe imvula iyafika angingenelwa amanzi angensakalelwa yini la ngikhona ngisafety. So how do you feed your cravings? Ngoba manje awuspani or usabraka nano. Ile way bengisakuchazela ngakhona ukuthi bhuti sama ngichintshe ukwenza ngeke ngisho ngithi ngisashaya ibraki. Angisashaya ibraki but kunendlela engifita ngayo ihabit yami. Engeke ngichazele ngakhona. But indlela yakho. Yebo. So my lento obuyithuna before zamagane nani nazo zishiye phansi. Ngishiye phansi bhuti because ngibonile abangani bami kube iexample kimi. Abanye babholile abanye baphelele emanjeni. My because mchita ngiyakubona ukuthi uyakhona ukuthi ucabanga very intellectual. Do you believe ukuthi there's life after death? Mina the only thing I believe ukuthi with this life after death I don't believe on that but the only thing I can believe ukuthi yimi ngachinja impilo. Kanjani ngisho ngibuza ukuthi mama ufile kusesenendawo enye ongaphila kiyo or mhlambe mawufile uvuka somewhere else or uvuya sowisilwane, do you believe lento le or mawufile kuphelile ngawo?
The only thing I believe with mangifile kuphilile ngoba. There's no way you can return as an animal or No. but akazi ube na something yokuthi ube sendaweni ubona ngathi kuye waba la before deja vu. Yeah, yabona some of the things but ziyenzeka like kube like uzibuza ukuthi mase this thing ngeke ngayibona ngathi somehow or ngeke ngayiphupha mara nayi lento siyenzakala. So cabanga lo ukuthi mhlawumbe kuye waba khona before kwenye impilo maybe. Yeah, kuloko but hayi cha ngifuna ukukhuluma manga into engakaze ngicabanga. So Mfethu, any last words that you would like to share nama viewers we realign ukuthi how ukuphila lempilo ephilayo is it a good thing or not a good thing? Into ngayitshela nje intwana is boma age 17 18. Yeah, uqinisile ngiyayithanda le question yakho bhuti ne. Mina into engayisho bhuti ne ukuthi kulaba abalandelayo laba bayithu abanamehlo abanendlebe bhuti. Yeah, abangafuni ukuzwa ngenyama, abafuna ukusebenzisa indlebe. Sebabonile ukuthi if mangabe ufuna ukwenza nalento le obonayo ukuthi iyokufaka emgodini uyophelelaphi. So I don't think ukuthi abantu bangachubeka benze into wrong kube babonile ukuthi mawubhema ama drugs uphelela kuphi. And lokho akusimpilo bhuti ngizokutshela. Angithi mina ngiproud because ngikwenzile. Kube lula ukuthi ngene bhuti mara kunzima ukuthi ngiphume. Yeah. Ingako omunye umuntu angangitshela ukuthi ya mina ngakusiza ukuthi uyekela ama drugs ngakumekisa rehab ya kuhle lo ungakwenza. Ngiyakuvumela ungakwenza lo angisho ukuthi angeke ukwenze. Bese mase ngimbuza ukuthi awungitshele mawungitshela ngaloko kusho ukuthi singawakha umkhukhu without izigodo na. Angeke subaka. Uchaza ukuthini manje? Kusho ukuthi loyo mkhukhu loyo bhuti ngichaza ukuthi mayifuna ukuyongimekisa rehab bhuti ngizobuya ngibuyele ema-drugsini. Indlela engcono ukuthi mina ngizenzele mina kusuke kimi enhlizweni. Ngingatshelwa umunye umuntu because mangicala ubhema ama-drugs bhuti bebangekho labo sisi base-rehab. Bekukhona mina ne-drugs phambi kwami. But njengoba usho ngithi ku-easy ukungena ukuphuma you need usizo lokuthi uphume. Yeah, the only isizo ongalithola ukuthi uzitshele wena. Yilo isizo elikhona bhuti. Ingako alikho ithulusi lokuvimba ukufa. Ne. Yeah. Alright, thanks bro. So manje mawucabanga ukuthi nangabe bokwenzeka you didn't get into drugs ngabe impilo yakhe njani no? Yo bhuti. Eish. Yeah bhuti into engakutshela yona ukuthi ngabe ngiphezulu because mangikhumbula kahle before ngizobhema ama-drugs bhuti bengenza okuningi ngalezandla zami. Yeah. Kwama-computer kwani bhuti benginawo but I ended up ngingasenawo. Bengikwazi ukudijya, bengikwazi ukurepresent ama-artist masiwafikile eKasa azoperform. But manje angisakhonanga ukwenza lo ngenxa yama-drugs. But if it happens uyawayeka ama-drugs, what is the first thing that you think you can do to change impilo yakho or impilo zabanye? The first thing I will do bhuti ukuba ubaba. Unencosi? Yeah. Inangaki incosi yakho? 11 years. So why ungasibhanisi riding ukuthi ufuna ukuba i-example encosini yakho utry ukusebenza kanzima ukuthi ujile riding drugs? Yiko bhuti namanje nje I'm trying to do that. Alright. You should do it. Yeah. So Mpanai, thank you very much. Ngiyabonga mfethu. Yeah. Bonga mina Great man. angencela. Guys, all right. Yo, guys. I hope you enjoyed this episode, man. Because yes, Realign, we always have abantu abakhona ukuthi basitshele izitori zabo. And I believe ukuthi because of this podcast, khona abantwana they gonna learn ukuthi they shouldn't do this thing because of they see ukuthi amajita impilo yayo njani manje. As much as njengoba ngiwabuza amajita ukuthi iziphi izinto abazifisayo ukuthi bazishintshe empilweni yangithola or bazishintshe ngempilo yabo. So nangabe nawe you're just a youngster and you see what is happening to this podcast, please try to stay away from doing things that are wrong. You understand? Because what I've noticed about
the podcast, I mean not the podcast, amajita abala. They talk about these into zokuthi they meet abajita are wrong nani yangichola. So please guys, nani lapha nikhona emadladleni intwana bheke efonini ubheke ku laptop, please man, try ukuthi ungaskimi abantu bazoba bad influence empilweni yakho, and now it don't be bad influence kwabanye abantu. So yeah, this is Realign with 925. You know, we're doing it like we're doing it for TV. Don't forget guys, the WhatsApp numbers are dropping. Please share your views, go WhatsApp and send them a voice note. I don't need calls, only voice messages that you can send. Yeah, Realign with 925. I'm signing out. We're doing it like we're doing it for TV. You know, peace out till we meet again Tuesday, 925. Yeah, out. Pushing your vibe, you're pushing your